항소를 했는지 이 웹사이트 여러분께서 이 특허법에 대해서 관심이 있으시고 결과에 대해서 관심이 있으면 꼭 들어가서 보시길 바라고요. 그래서 연방 순회 법원에서 어떤 항소가 가게 되면은 미국 대법원으로까지 가는데요. 제가 알기에는 아직까지 이렇게 간 적이 단 한 번도 없습니다. 언젠가는 있겠죠. 근데 지금까지는 없었습니다. 예, 다음은요. 위원회와 관련된 내용이 되겠습니다. 여기 정치적인 요소가 들어갑니다. 제가 과거에는 정치를 좋아했다. 이제 드디어 좀 회복을 해서 안 좋아하는데요. 뭐 정당, 그러니까 3명 이상이요. 한 정당 소속이 없습니다. 과거에는 이제 독립적인 부분도 있었습니다. 양 정당에 속하지 않은 분들도 있지만은요. 어쨌든 정당 소속들이고요. 그 다음에 이제 위원장과 부위원장은 서로 같은 정당이 될 수가 없습니다. 이 내용은 말씀은 안 드리도록 하겠습니다. 중재 프로그램이 있었습니다. 그래서 미셸 판사님께서 이제 관여를 하셨는데 제가 많은 기대를 하고 있는 프로그램이긴 합니다. 사실 이 중재 프로그램을 거치게 된다면요. 그러니까 판사에게 안 가고요. 한 2가지만 말씀을 드리면요. 제가 요 3번째에서 약간 실수를 했습니다. 비용이 들어갑니다. 미셸 판사님을 이제 활용하시려면 비용이 들어가는 거고요. 저 일반적으로는요. 중재를 하는 분들이 비용이 드는 것도 아니고 또 구속력이 있는 것도 아닙니다. 그러니까 반드시 뭐 중재를 해야 되는 것은 아니고요. 또 중재를 한다 해서 이제 전차가 지연이 되는 것은 아닙니다. 또한 뭐 판사께서도요. 한쪽이 중재를 왜 뭐 합의를 했는지 합의를 안 했는지까지도 모릅니다. ITC 웹사이트 가면요. 중재 프로그램에 대해서 설명이 되어 있기 때문에 여러분들 보시면 되겠고요. 이 중재 프로그램에서 진행된 내용은요. 다 이제 기밀이 보장이 되고요. 또 해당 당사자 비용이 안 들어갑니다. 아까 저희가 굉장히 일정이 빨리 진행이 된다고 그러죠. 중재에 의해서 전체적인 일정이 절대로 영향을 받지는 않습니다. 또 뿐만 아니라 이제 약간 변호사 입장에서는 부담이 되긴 하지만 어차피 변호사한테 돈을 주고 계시니까요. 그냥 뭐 상관없는 것 같고 그 자비스 변호사님의 케이스 중에 하나가 미셸 판사님이 관장하는 중재까지 간 걸로 알고 있습니다. 아마 더 많이 아실 거고요. 그리고 또 중재를 하시는 분들은 항소법원 중재 프로그램에 참여를 하셨던 분들입니다. 뭐 은퇴하신 특허 변호사라든지 뭐 이 분야에 뭐 상당 부분 오랜 경험을 갖고 계신 분들이 중재를 하고 계십니다. 그러니까 상당한 경험과 지식을 갖고 계신 분들이 중재를 해주신다고 생각을 하시면 되겠고요. 근데 만약 중재가 너무 오래된다 그러면은 비용이 들을 수도 있습니다. 초반에는 이제 비용이 안 드는 거고요. 뭐 이 내용들은 뭐 다른 분들께서도 말씀을 해주셨죠. 저희는 공판 또는 재판을 빠른 속도로 이제 진행하는 것을 중요시 여기고 있습니다. 이게 어떤 특정 케이스에서 일정입니다. 만약 LG에서 오신 분이면요, 보면 이게 냉장고 관련 케이스구나 금방 아실 것 같습니다. 제가 아까 자비스께서 선생님께서 말씀하셨고 다른 분들 말씀하신 것처럼 굉장히 속도가 빠르게 진행이 됩니다. 한번 날짜들을 보십시오. 거의 매일매일 들어와가지고 준비를 했어야 됐겠구나를 아실 수 있을 겁니다. 일반적인 뭐 디스커버리나 그 외에도요, 다른 쪽에서 어떤 모션을 제기한다. 그러면은 응답을 하려면은요, 달력상으로 열흘밖에 안 된다. 그러니까 주말도 포함이 된다는 것이죠. 굉장히 빠른 속도로 되는 것입니다. 이러한 여기서 이제 우리가 알 수가 있는 것이 회사와 변호사들은 굉장히 긴밀하게 협조를 해야 되고 조율을 잘해야 됩니다. 왜냐하면 굉장히 빠른 속도로 진행이 되기 때문에 협력이 필요합니다. 협력이 없다면 뭐 어떻게 될지 우왕좌왕할 수가 있고요. 그리고 판사가 절대 안 하는 일이 있습니다. 바로 준비가 안 된 변호사에 대해서 동정심을 보이는 겁니다. 그러니까 제때 이제 시간을 못 지키는 경우는 저희가 용납을 안 하죠. 지금 변호사분인데 지금 피니건 변호사가 안 있기 때문에 제가 좀 말씀을 드리면은요, 모든 디스커버리 일정을 다 못 지키고 어떤 선행 기술을 이제 저에게 소개를 하려고 했는데 그 주장원이 자기네 그런 선행 기술을 몰랐다. 만약에 포함이 안 된다면 불공정하다. 중요할 수도 있다. 이렇게 주장을 하더라고요. 저는 결정 내리기 쉬웠습니다. 제때 못 넣고, 그리고 그걸 갖다가 제대로 포함시키지 못한 것은 그 변호사 회사의 잘못이기 때문에 그냥 저희가 포함을 못하게 했습니다. 그러니까 저희는 굉장히 일정을 중요시 여깁니다. 그 기본적인 규칙이라는 것입니다. 만약에
어떤 뭐 필요한 조치들을 취했다가 막 내가 어쩌다가 놓쳤는데 이게 중요할지도 모르겠습니다. 이런 식으로 얘기한다면 받아들일 수가 없죠. 이걸 그 요구를 받아들이지 않기로 결정하기가 별로 어렵지가 않았습니다. 여기 성공을 위해서 중요한 것들인데요. 이게 어떤 일이 벌어지길 기다려서는 안 된다는 것입니다. 제가 어떻게 보면은 뭐 피니간 쪽에서 동의하실 것 같은데 만약에 재소가 될 거다라는 것을 아는 순간부터 일을 하기 시작하면 좀 늦는 경우가 있습니다. 그 전부터 예상을 하셔야 되고요. 그리고 잘 하는 그런 변호사들 그리고 회사들 보면은 협력을 잘합니다. 그 기업이 뭐 디스커버리 뭐 이런 단계에서 협조를 안 하면은요 별로 상황이 안 좋을 수가 있죠. 그렇기 때문에 일정도 맞추고 상호 동의 합의하에서 일들을 진행을 하고 저는 사실 뭐 판사를 찾아오는데 합당한 이유들이 있긴 하지만은 우리 두 이 변호사들끼리 합의를 못 하겠다. 그때 뭐 이런데 어떡하냐라는 것은 저는 별로 좋아하지 않습니다. 지금 여러분들에게 도움이 될 수 있는 웹사이트입니다. 뭐 저도 굉장히 좋은 웹사이트라고 생각하는 것이고요. 저희 여기 어디에 가면은 뭐 공공 정보가 있는지 문서가 있는지 여기 나와 있고요. 또 뿐만 아니라 스태프 변호사들도 충분한 정보들을 가지고 있기 때문에 이게 또 개방되어 있는 공개된 정보기 때문에 한번 찾아가서 읽어봐 주시기 바랍니다. 예, 지금 제가 아주 빠르게요. ITC에서 어떤 식으로 소송이 제기되는지 진행이 되는지 말씀을 드렸는데 지금 질문을 받아야 될까요? 아니면은 지금 나중에 받아야 할까요? 이걸로 제 발표는 마치겠습니다. 고맙습니다. For life. I think that we are quite accurate in terms of time. And now the mock trial. I would like to give you a brief introduction and then we'll have a short coffee break and then start the mock trial. Now what is the process for the mock trial? I'd like to give you some information. And also please, any questions or comments, please retain them for the Q&A session that comes later on. If you have any questions, please write them down and hand it to the organizers. That's going to help us a lot in our preparations. Also, as I've mentioned this morning, we will try, because we do have the Honorable Judge Essex here with us, the actual ITC trial, as Mr. Jarvis has showed us, it's going to be a very formal kind of trial. But the ITC trials themselves, they are different from the general judicial trials. There is the attorneys and the judge and the jury system. But in the case of ITC, there is the complainant and the respondent, and there is another person who is working. The ITC staff attorney is also present. And the ITC staff attorney is at the same level as the attorney for the respondent and the complainant. They will discuss with the judge. But in today's trial, we do not have a ITC staff attorney. Actually, during the hearing, the staff attorney does not have a big role. Therefore, today, we only have the attorneys for the respondent and for the complainant. We also have the judge and the witnesses. And as we heard
in the case of Samsung Electronics and LG Electronics, because they have actually had real-life experience. They have looked at the trials themselves, the courtrooms, but most of us have not had first-hand experience of that. So we will try to be realistic, make it more real to the best of our efforts. Now, when we have a trial, it can have each side, each of the attorneys for the respondent and for the complainant will have their own arguments. For instance, the patent holder's attorney will make an argument as to the rights of their patent, and the other respondent's attorney will make testimonies as against arguments. And the respondent's attorney is going to say that this patent is not valid, or they could argue that their product does not infringe upon this patent, or argue that this patent is not valid. But what's important is that as important as the argument themselves is the evidence needed to support their arguments. If their argument is that the patent is invalid, what is the basis for their arguments? That kind of evidence is of the utmost importance. And now the judge, the attorneys will not provide the evidence at will, but the other side could raise objections as to accepting the provided evidence. So during the mock trial, first we will hear the opening arguments. The attorneys of each side are going to argue their own perspectives, and then they will provide evidence as to which will support their arguments. They will also provide their opinions, arguments about whether a piece of evidence will be accepted or not. They could argue that a certain piece of evidence cannot be admitted in legal terms. So that will also be an aspect to look for. And the attorneys from each side will give their opening arguments and lastly their closing arguments. And also there will be evidence that will be provided. And also in terms of patent trials, there are testimonies of witnesses. So the technical expert witness on this occasion, the respondent's expert witness will be here, but actually there are expert witnesses provided by both the complainant and the respondent side. But because of the time limit, we will only hear the expert witness testimony of the respondent. Also the witness. There will be an examination of the witnesses. And the other side will also have a cross-examination of the same witness. Therefore, the examination, there will be first the direct examination, and then the cross-examination from the other side will be conducted. Now, this case is hypothetical. It's not a real case. Maybe it is based on a real case, but we have different names and fictional cases. I'm not sure if there is a company called Seoul Equipment here, but this is not real. This is a fictional company. Now, the patent holder is a company called USA Assembly. And the USA Assembly has a chip assembly equipment.
they have developed this piece of equipment, and their first generation product, they have been selling that, but in terms of technology, it has been quite some time.